Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasate Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Prashatya Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 11. Swayambhuva Manu advises Dhruva Maharaj to stop fighting. Text 17, translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Така четем от Шримад Бхагаватам, 4 песен, 11 глава, заглавена Друва Ману наставлява Друва Махарадж да спре да се бие. Текст 17, превод коментар от него Божествена милост, Вайчанарвин Бхактивидан Свами Шри Прабхупада. Nimitta matram tatrasin Nimitta matram tatrasin Nirguna purusharshabha Nirguna purusharshabha Vyakta vyaktam idang vishvam Yaktam yakam vishvam vishvam Yatra brahmati lohavat Yatra brahmati lokavat Nimitta matram tatrasin Nimitta matram tatrasin Nirguna purusharshabha Nirguna purusharshabha Vyakta vyaktam idang vishvam Yaktam yakam idam vishvam Yatra brahmati lohavat Yatra brahmati lokavat Nimitta matram tatrasin Nimitta matram tatrasin Nirguna purusharshabha Nirguna purusharshabha Vyakta vyaktam idang vishvam Yaktam yakam idam vishvam Yatra brahmati lohavat Yatra brahmati lokavat. Nimitta matram Nimitta matram remote cause remote cause скрита причина Tatra Tatra then then тогава Asit Asit was was беше Nirgunaha Nirgunaha uncontaminated uncontaminated неосквернен Purusha Rishabha Purusha Rishabha the Supreme Person the Supreme Person Върховната личност Vyakta Vyakta manifested manifested проявен Avyaktam Avyaktam unmanifested unmanifested непроявен Idam this този Vishvam Vishvam world world свят Yatra Yatra where where където Brahmati Brahmati moves moves се движи Lohavat Lohavat like iron like iron като желязо Translation My dear Dhruva, the Supreme Personality of Godhead is uncontaminated by the material modes of nature. He is the remote cause of the creation of this material cosmic manifestation. When he gives the impetus, many other causes and effects are produced, and thus the whole universe moves just as iron moves by the integrated force of a magnet. Превод. Скъпи Друва, Богът върховната личност не може да бъде осквернен от гоните на материалната природа. Той е скритата причина за сътворението на космическото мироздание. Импулсът, даден от него, поражда много други
причини и следствия и по този начин задвижва цялата Вселена, както магнитът кара желязото да се движи. Purport. How the external energy of the Supreme Personality of Godhead works within this material world is explained in this verse. В тази строфа е обяснено как външната енергия на Върховната Божествена Личност действа в материалния свят. Everything is happening by the energy of the Supreme Lord. Всичко, което става около нас, е резултат от действието на енергията на Бога. The atheistic philosophers who do not agree to accept the Supreme Personality of Godhead as the original cause of creation think that the material world moves by the action and reaction of different material elements. Философите атеисти, които не искат да признаят Върховната Божествена Личност за изначалната причина на мирозданието, се опитват да обяснят всички природни явления и процеси единствено чрез взаимодействието на материалните елементи. A simple example of the interaction of elements occurs when we mix soda and acid and the movement of effervescence is produced. Например, ако смесим сода с киселина, ще протече химична реакция, при която се отделят мехурчета газ. But one cannot produce life by such interaction of chemicals. Нито една химична реакция обаче не е в състояние да породи живот. There are 8,400,000 different species of life with different wishes and different actions. Всеки един от съществуващите 8 милиона и 400 хиляди биологични вида се характеризира с специфични желания и поведение. How the material force is working cannot be explained just on the basis of chemical reaction. Действието на тези материални сили не може да се обясни само като резултат от химични процеси. A suitable example in this connection is that of a potter and the potter's wheel. Връзка с това е уместно да дадем примера с гранчаря и делото. A potter's wheel rotates and several varieties of earthen pots come out. Гранчарското колело се върти, в резултат на което се появяват най-различни глинени съдове. There are many causes for the earthen pots, but the original cause is the potter who sets a force on the wheel. Те имат множество причини, но изначалната причина е техният създател. А за техния създател е гранчарят, който върти колелото. That force comes by his superintendence. Колелото се върти под негово наблюдение. The same idea is explained in Bhagavad Gita. Behind all material action and reaction there is Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Същата идея е изложена в Бхагавад Гита. В основата на всичко, което се извършва в материалния свят, стои Кришна, Върховната Божествена Личност. Krishna says that everything depends on his energy, and yet he's not everywhere. Кришна казва, че всичко зависи от неговата енергия, но той самият стои настрани от материалния свят. The pot is produced under certain conditions of action and reaction of material energy, but the potter is not the pot. Глиненият съд е създаден от действието на материалната енергия, направлявана от гранчаря, но за тази цел не се налага гранчарят да е вътре в съда. In a similar way, the material creation is set up by the Lord, but he remains aloof. По същия начин, Богът създава цялото материално творение, но самият той е отвън. As stated in the Vedas, he simply glanced over it, and the agitation of matter immediately began. Както утвърждават ведите, той просто поглежда творението и това е достатъчно, за да се активира цялата материя. In Bhagavad Gita, it is also said that the Lord impregnates the material energy with the part and parcels jivas, and thus the different forms and different activities immediately ensue. В Бхагавад Гита се казва, че Бог отпложва материалната енергия, като поставя в нея неотделимите си частици,
Дживите, в резултат на което възникват различни форми на живот и различните дейности. Because of the different desires and karmic activities of the jiva soul, different types of bodies and different species are produced. Живите същества се добиват с различни тела заради различните си желания и кармични дейности. In Darwin's theory, there is no acceptance of the living entity as spirit soul, and therefore his explanation of evolution is incomplete. Теорията на Дарвин не взема предвид духовната причина на живото същество и затова обяснението за еволюцията, което тя дава, е несъвършено. Varieties of phenomena occur within this universe on account of the actions and reactions of the three material modes, but the original creator or the cause is the Supreme Personality of Godhead, who's mentioned here as Nimitta Matram, the remote cause. Всевъзможните процеси, протичащи в Вселената, са предизвикани от взаимодействието на трите материални гуни. На първоначалният творец, изначалната причина за всичко е върховната божествена личност, която тук е наречена Нимита Матра, скрита, пробуждаща причина. He simply pushes the wheel with his energy. Богът просто привежда в движение енергията си, както гръмчаят завърта своето колело. According to the Mayavadi philosophers, the Supreme Brahman has transformed himself into many varieties of forms, but that is not the fact. Философите Майявади твърдят, че върховният Браман се е трансформирал в многобройните материални тела, но тази теория е несъстоятелна. He is always transcendental to the actions and reactions of the material gunas, although he is the cause of all causes. Богът винаги остава трансцендентален във взаимодействията на материалните гуни, въпреки че е причината на всички причини. Lord Brahma says, therefore, in the Brahma Samhita 5.1, Брахма потвърждава това в Брахма Самхита 5.1. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadi Adya Govinda Sarva Karana Karanam. There are many causes and effects, but the original cause is Sri Krishna. Изначалната причина на всички безброй причини и следствия е Шри Кришна. Nimitta matram tatrasin nirguna purusharshava vyakta vyaktam idam vishvam yatra brahmati lohavat. My dear Dhruva, the Supreme Personality of Godhead is uncontaminated by the material modes of nature. He is the remote cause of the creation of this material cosmic manifestation. When he gives the impetus, many other causes and effects are produced, and thus the whole universe moves just as iron moves by the integrated force of a magnet. Скъпи Друва, Богът, върховната личност, не може да бъде отстранен от гуните на материалната природа. Той е скритата причина за сътворението на космическото мироздание. Импулсът, даден от него, поражда много други причини и следствия и по този начин задвижва цялата Вселена, както магнитът кара желязото да се движи. So, the cause of all causes, that's the question many people, or a thoughtful person should ask, what is the original cause of everything? И така, причината на всички причини. На всички, това е било тема на дискусия и също всеки един мислещ човек трябва да си задава този въпрос. Коя е причината на всички причини? And there are different theories that try to explain what's the cause. Има различни теории, опитват се да обяснят коя е причината. Nowadays, the materialistic view of reality predominates. В днешно време материалистичният начин на мислене доминира. As Prabhupada points out here, the atheistic philosophers or scientists
do not agree that there's a supreme person. They think the material world moves and is created by the action and reaction of different material elements. И така Шрила Прабхупада казва, че материалистичните философии те казват, че те казват, че всичко, което се осъществява, това е заради контакта на различните материални елементи. It's the theory of chemical evolution. Това е теорията на еволюцията на химикалите. Yes. Nobody asks where the chemicals are coming from. Никой не пита, не задава въпроса откъде са дошли всички тези химикали или химични елементи. So in the beginning there was chemicals. There was gas floating somewhere. A cloud of gas. Началото имало химични елементи, имало един облак от газ. Не знам откъде е дошъл той. There's all kinds of theories. Има различни видове теории също. Another theory is everything was concentrated in an infinitely small point. Everything that exists is there, condensed. Има и една теория, в която абсолютно всичко, което съществува, в момента е било концентрирано и смалено в една малка точка. So that is there's so much energy condensed, then it explodes. Толкова много енергия има в това нещо, че направо експлодира. Which is a complete speculation. Което е пълна спекулация. But that's called the Big Bang. It's a big explosion, not just a small explosion. Това е големия взрив. Това е една много голяма експлозия. Не говорят за някакъв малък взрив. And then from there it expands and still is expanding the whole universe. И оттам се експандирала цялата Вселена, която продължава да експандира. And because we are so intelligent, we are capturing some waves that are still coming, and we think, well, this is still coming from the Big Bang. And we are now capturing these waves, and like that. Ние вече толкова много напреднахме, че долавяме някакви вълни, които все още идват от този голям взрив, и това е доказателство, че така се е случило от големия взрив. But as it is in the material world, now many new and young scientists, they question this, they're not very much convinced, they don't believe, they're becoming atheists, heathens, against the theory of Big Bang. They have a different theory. Но в днешно време много учени започват да се съмняват в тази теория, не вярват на тази теория и започват да задават различни въпроси, и те си имат тяхна друга теория. Different speculation. String theory. Една друга спекулация, теорията на струните. You can look it up in Wikipedia. It's such a crazy theory, I can't even repeat it. Погледнете в Wikipedia да разберете каква е тази теория. Тя е толкова откачена, че дори не искам да я повтарям. I mean, the mind is capable of inventing so many different ideas. Такъв способен да създаде такива различни идеи. But a very classic idea is the Advaita philosophy idea. Но класическата идея е Адвейта философия, идеята на Адвейта философия. There you have also in the very beginning Brahman. Там се казва, че в самото начало също е имало Браман. A non-dual homogenic substance. Недвойствена homogенна субстанция. And that transforms into different things. И тази субстанция, тя се трансформира в различни неща. As for many varieties of forms. Прабхупада казва много различни видове форми. And one of the forms is Krishna.
И една от тези форми е Кришна. And Vishnu and we and everything that exists. И Вишну, и ние, и всяко нещо, което съществува. They're all temporary manifestations of Brahman. Всичко това са временни проявления на Браман. And therefore they're not real. Затова те не са реални. It's all illusion. Или се наричат иллюзии. Because actually it's Brahman just having been transformed into some forms which eventually disappear and then you only have Brahman again. Браман, който се трансформира, появява се за известно време и след това изчезва. Like we have here the example of the potter, right? And the potter's wheel and so many pots. Както имаме тук примера с гранчаря, с гранчарското било и с толкова много различни видове глинени съдове. So Brahman is like the clay. Браман е като глината. You imagine you have like a big piece or whatever amount of clay. Представете си огромно количество глина. And it's a brown homogeneous substance. Кафява хомогенна субстанция. Then so many forms can come from clay. Тогава от тази глина толкова различни видове форми могат да бъдат създадени. You can have pots, you can have a cup, you can have a statue. Можеш да имаш глинени съдове, можеш да си направиш чаша, можеш да направиш различни видове статуи. Very clear idea. From clay, so many different varieties of forms can be made. Мисля, че е ясно. От глина може да направим точно толкова много голямо разнообразие. But all these forms are temporary and illusory because if you put them all together again, mix them with water, you only have clay. No more forms. Но от друга гледна точка можем да приемем това като иллюзорно, защото ако смесим тези форми с вода, те отново ще станат безформени. So that's Mayavadi philosophy, that everything is Brahman, but all these forms are, and we know they are temporary, so it seems to be quite logical what they say. И това, което казват за майявадите, е, че всичко, което виждаме около нас е иллюзорно и можем да видим, че има доста логика в това. Yes, philosophically you can argue that all these things, the floor made of wood or the altar made of stone, it's illusory. Аргументът философския, който дава, че всички неща, които са направени пода от дърво, алтара от мрамор, това е един вид илюзия. All the wood you can burn and will disappear, will not exist anymore. So it has never existed, really. It's smoke. I mean, it's atoms, actually. Дървото може да бъде изгорено и няма да съществува вече. От тази гледна точка то е иллюзионно и това са различни видове атоми всъщност. Like we have the conception of pradhana. Everybody knows what pradhana is. Имаме концепцията за прадана. Всички знаят за концепцията за прадана. The material elements without being separated as elements. It's the material energy in its, you could say, prime form, before coming into the gunas and eight elements. It's all, again, some mass, pradhana. И така, прадана представлява съвкупността от всички материални елементи в непроявено състояние. Like you could say the gas cloud that is floating before it explodes is like pradhana. Да кажем, този газ, дето се казва, че плува въздуха преди експлозията, това ние го наричаме прадана. So that's the idea that all these things like the stone can be put into powder, and it's just all these forms, they're not real. That's the whole point. Основният момент е, че всички форми, които виждаме, както прямо камъка може да бъде направен на прах, те не са реални. Това е основният момент. And therefore also the ideas of the devotees that there is a supreme person, that's also illusion because it's only a temporary manifestation of the impersonal Brahman. И тяхната идея всичко на майявадите, че също и върховната божествена личност
И тя също, нейната форма е илюзия, защото е временно проявление на Браман. Okay, so let's see how we're going to go about this. So we have these main theories which are both impersonal. Имаме тези основни теории и двете, които са имперсонални. Because the materialistic view of the world is also impersonal. Защото материалистичната визия за този свят също е имперсонална. And we call them materialists because for them something like Brahman doesn't exist. Brahman, for the materialist, it's an imagination, doesn't exist. Защо ги наричаме имперсоналисти? Защото дори и Браман за тях това не съществува. Това е просто едно, как се нарича това, въображение точно. So everything is matter. It's Brahman. What is Brahman? You cannot see Brahman. So whatever I don't see, I cannot measure. I cannot experience with my senses or mind. It's just an imagination. Това е просто въображение. Нещата, които не мога да ги видя, не мога да ги така възприема, това просто си въображение. Това нещо Браман не съществува. So there you have this idea that matter, even if you argue that where is the matter coming from, that may be an argument we may propose, right? Even the Big Bang, where is the gas coming from? Where is it coming from? И ние обаче можем да ги попитаме, можем да възразим, можем да им кажем, добре, откъде дойде материята обаче? Откъде дойде този газ, за който нали говорите? So then there's also different theories. И за това също различни теории. One is like the Christian type of idea ex nihilo. Everything comes from nothing. И едната е малко наподобява християнската теория, че всичко идва от нищото. So you think about that, because what's the cause? There's nothing in the beginning and then everything comes from nothing. Замислете се само за секунда. В самото начало не е имало нищо и от това нещо е произлязло нещо. So then what is nothing? I mean, it's like inconceivable. We have no experience that there's nothing. Какво е това нищо? Ние дори изобщо нямаме представа какво е това нищо, защото то не съществува такова нещо като нищо. So then, that's one. The other one is that matter is eternal. Другото е, че материята е вечна. There's no need for nothing. It doesn't have to come from nothing. It has always existed. Те казват, не е така, че идва от нищото, тя винаги си съществува. Which is an interesting idea, right? Което е интересна такава идея. Why wouldn't we say no? Защо ние бихме казали не? Because you say Krishna is the original cause. We read this here, right? Brahma Samhita. Защо? Защото ние четахме в Брахма Самхита, че Кришна е изначалната причина. He doesn't have a cause. Той обаче за него се съгласява, че няма причина. Anadya Adya. He has no cause. He's the cause of everything. Той няма причина и той е причината на всички причини. And he's eternal. И също е вечен. So if somebody asks us where everything is coming from, we say Krishna, the Supreme Lord or the Supreme Person. Ако някой не попита къде идва всичко, ние казваме Кришна, Върховния Бог, Върховната личност. And when they ask where's Krishna coming from? И когато те попитат, а Кришна откъде идва? And what we're going to say? Какво ще им кажем? Out of nothing. No, he has always existed. От нищото ли е възникнал? Не, той винаги си е съществувал. So that's the same argument as the materialist. Това е същия аргумент като на материалистите. No, they say matter is eternal, you say Krishna is eternal, so you can choose.
Те казват, материята е вечна, ние казваме, че Кришна е вечен. Човек може да избере. So what's the difference between the two ideas? Which one is right? Каква е разликата обаче между двете идеи? Коя от двете е вярна? We are insisting Krishna is the supreme. Ние така пропагандираме Кришна е върховен. And material scientists will argue, no, matter, the universe, existence always has existed, there's no need for a Krishna. Учените материалисти, те казват, не, материята е, нямаме нужда от Кришна, той не съществува. So how are you going to convince me? Now I'm the scientist. Сега, аз ще играя ролята на учен, искам да ме убедите. Well, you will never convince me because I'm an atheist, but for those who are innocent, then we try to, well, you already know this, you don't count. But, there is some logic also, if we think about it, that what is more logical than something. Nobody can prove. We cannot prove, they cannot prove. Но да кажем, тия материалистичните учени няма как да ги убедите, защото те са атеисти, но да кажем, че човек, който е невинен. И логически нека да дадем логически факти, кое може да бъде доказано, кое не може да бъде доказано. So ultimately we believe, right? Като цяло, в крайна сметка всички ние вярваме. But it's not that we only believe. They also believe. Не е така, че ние като цяло си вярваме. But they say, no, we don't believe because matter is, we can see matter. Krishna we cannot see. Не само ние сме вярващи, и те са вярващи. Те обаче казват, ние виждаме материята, а пък Кришна няма как да бъде видян. So now what we're going to do about this? How are we going to have a more logical understanding and become convinced that actually, yes, it's more logical that Krishna, or don't call him Krishna, a supreme intelligent conscious entity is the origin instead of matter. Как логически може да дадем аргументи, с които да докажем, че има върховна божествена личност, която е причината за всичко съществуващо, а не материята. So I'm insisting that matter is the origin. Аз поддържам, че материята е тя е причината за всичко съществуващо. Тя е изначалната причина. And if you ask where everything is coming from, if it in the beginning it was like clay, right? И ако питате откъде всичко е произлязло, аз ви казвам, в началото имаше само глина. Because I don't accept that we need a potter. Аз не приемам твърдението, че имаме нужда от гръбчар. No, it just evolves over time, chemical evolution. Еволюирала е с течение на времето, еволюция на химичните елементи. Darwin's theory, that's how we explain how everything is what exists. Дарвиновата теория обяснява всичко, което в момента съществува. So, what's wrong with it? Има ли нещо грешно в тази теория? The whole world believes it, Целият свят вярва на това. basically. Като цяло. Maybe some fools like you, they think there's some blue guy who's the cause of everything. Може би само една малка част глупаци като вас вярва, че има малко синьо момче, което е причината на всичко съществуващо. And he doesn't even have any tools to do it. He plays on his flute. I mean, this is so crazy. И не само това, ами той дори няма отвърки, с които да сбавява нещата. Единственото, което има, е флейта, на която свири. Как може глупаците да вярват? How can anybody create a universe playing on his flute? Как е възможно да съществува личност, която да се сътвори в Вселените, като се свири на флейтата? But we are insisting that yes, he's the Anadi Adi Govinda, Sarva Karna Karna. He's the cause of all causes. And he's blue and he plays a flute. Да ние поддържаме
Той е седем кара на каране. Той е причината на всички причини. Да, сини и си свири на флейтата. Това е. And I say, no, the matter is everything. Обаче аз казвам, не. Материята е всичко. Metta karana karana. Metta is the cause of all causes. Да, но матер кара на каране. And Материята е причината на всички причини. it's eternal, so we have the same argument. И също и си е вечно. Това е моят аргумент. What's wrong with it? Има ли грешка в това, което казвам? There is no creator, no intelligence. No creator, no intelligence. Няма Chemical evolution. And how then is possible? Chemical evolution. Как това е възможно? Химичните елементи еволюираха. Over a long time, that's why we see that so many things are there. Over billions of years, it has С evolved. течението на много време, всички тези неща, които виждаме, просто това е еволюирало. So, Защо сега не става като преди е ставало? He's asking why now we don't have seen such evolution. because it takes such a long time. You are only living a very short, brief period. Like when you see even a plant, if you're always looking at a plant, do you see how it grows? No, it's relative. So after maybe a year, you come back, even a child, they don't see how their children are growing. It's imperceptible. Защо сега не виждаме, че става такава промяна? Защо? Защото това става в продължение на много дълго време. Примерно, като гледаш тревичката, виж как тревичката израства. Не можеш да я видиш. Ако мине много дълго време, обаче тя израства. Ти не можеш да го възприемеш, защото това е станало в продължение на много дълго време. No, it's our experience, Това е Parents don't notice how the children grow. Only if you compare a time span. You have a photograph when it was a baby and a photograph 6 months and 1 year later, you see a difference. While it's happening, you cannot see. Това е опита, който имаме и това е логично. Като имаш бебе, ако го наблюдаваш, няма как да видиш, че то расте. Обаче, ако вземеш снимка от преди една година и сега, когато е пораснал една година, виждаш, че детето е пораснало по същия начин. Ти не можеш да възприемеш как материята еволюира. So, I defeated your argument. Аз победих това аргумент. You have to come with a better argument. Сега може да е с по-добър аргумент. Камете по-добър аргумент. Okay, but if we take one book, for example, We have a book, yes. Yeah, it cannot be just coincidentally all the pages to be on the same size with all the letters combined and so on, because we are talking about material matter in general. So there should be some intelligence, in our case, the person who produced this book. И както тази книга, виждаме, тя е с страници, напечатана и така нататък. Нашия опит е, че виждаме, че има човек, който е събрал страниците, напечатал я, събрал е корицата. Yeah, that's true, but this intelligence now, because we talk about us, for example, we are here now, we are intelligent, and we are producing books and so many other things. That's a fact. I don't deny that. Факт е, че нещата, които виждаме в момента като тая книга, тя е създадена от личности, които имат интелигентност. С това нещо аз се съгласявам. Like life, it's the same thing, I mean, life, you say life, intelligence, a person, that evolved over time, because in the beginning it was just chemicals, and they combined, and then over billions of years, at one point, intelligence, life, and whatever we see came into existence. Да, обаче химическите елементи те еволюираха до създаването на интелигентност и когато интелигентността вече еволюира, тогава тя може да създава различни други неща. That's what the argument is. The material world moves by the action and reaction of different material elements. So in the beginning you have the primeval soup. Материалният свят
той се осъществява с взаимодействието на различни видове химични елементи. В самото начало имахме космическата супа. La sopa. Spanish is also sopa. So, and Suppe in German. So we all know what we're talking about. It's a soup, and there's amino acids and so many other things inside. And then maybe some lightning comes. This is one of our ideas. It may be like this. But then they start to combine, and then it starts to... And so over time, then suddenly there's life and intelligence, and you can make a book. They don't exist in the beginning. We agree with that. But over time, then we come and we do, we create so many things. С това сме съгласни. Самото начало беше супата в такова непроявено състояние и съгласни се с това, че в самото начало нямаше книги, никой не ги е сътворил, обаче след това, когато някакво такова просветление имаше в супата, възникна интелигентността, интелигентността и след това интелигентността, тя създаде много неща, такива като книгата. So, I'm still not defeated. And you don't count. Все още не съм победен. Не трябва да споделяме това на хора, които имат малко вярност, защото иначе просто е смисъл. Споделяме това знание, тази интелигентност с хора, които имат вяра. С другите някакво да са болни, да ги побеждаваме. He is saying, how can we convince the atheists? We just try to share the knowledge for Krishna to the people which have a faith. And just like people. Is that a question or comment? No, yes, he's saying we just sharing the knowledge for Krishna, not to the atheists. Oh, yeah, sure. We don't argue with people who don't want to hear. But even a person who's innocent, we may say, they may be doubtful because they hear both versions and they don't exactly know which one to choose, because both seem logical. Even the Mayavadi idea seems, many people are convinced that this is how it is. Да, съгласни сме с това, че хора, които са много такива не приемат, не си губим времето с това. Обаче да кажем, че има невинен човек, който се съмнява. Коя теория наистина е вярна? Защо? Защото и двете теории изглеждат доста логични. Не само и теорията на Майявадите също изглежда доста логична. Mayavadi philosophy is much more convincing. It's because it's actually spiritual in one sense. It's not completely materialistic. So therefore it's called very dangerous by Chaitanya Mahaprabhu, and he tells the devotees, don't listen to it because you may even become confused. Майявади философията даже изглежда много по-логична и затова е много опасно човек да я слуша. Шри Чайтаня Махапрабху казва, не слушайте Майявади философията, защото може даже много хора вярват в нея, може даже да я повярват. Това е много опасно. Mayavadi Bhasha Nashunile. Don't listen to it because Sarvanash, everything can become destroyed. Your whole bhakti can go down the drain. Майявади Баша Шунили, никога не идей да слушаш тая Майявади философия, защото цялата бхакти, която имаш, може да бъде разрушена. Because it's true. Everything is Brahman. It's not false. It's not a wrong theory. Salva Kalvidam Brahma. That's a fact. Защото всичко наистина е Браман. Това се потвърждава в ведите. Kalvidam Brahma. Sarva Kalvidam Brahman. Aham Brahmasmi. I am Brahman. Yes, it's a fact. Aham Brahmasmi, аз съм Браман. Това наистина е така. And това е факт. material things are illusory. Yes, they're temporary. They disappear. They appear. Материалните неща са илюзия. Да, това наистина е факт. Те идват и си изчезват. So that's another thing we have to get into. But first of all, let's go to the materialists. Това е друга тема на разговор, която може да преминем с нея, към нея. Но нека първо да се справим с материалистите. Yeah, the Mayavadis, comparatively, it's a very small number of people on the planet.
Eng-Blgите, в сравнение с материалистите, са много малък процент. A few old hippies and some, Ramakrishna philosophers. Няколко стари хипита имаме само и няколко Рама Кришна философи. You can find them on YouTube, and they're very intelligent, highly philosophical, very scholarly. Можеш да ги видиш на YouTube, доста така философски, до степента на учени. They know all the verses from the Upanishads. Цитират всички стихове от Упанишадите. And if you listen it, yes, true. И ако ги слушаш, ще си кажеш, да, наистина това е истина. And in many ways, we will say exactly the same thing. В голяма степен ние също казваме се съгласяваме с доста от тези неща. But the conclusion is different. Но заключението, което правим, е по-различно. So let's go back to the materialists first. Нека да се върнем отново към материалистите. Why is this theory not logical? Защо тази теория не е логична? By our direct experience, everyday experience, we can prove it doesn't make sense. От нашия опит, който имаме, всекидневен опит, това, което те казват, не се връзва с здравия разум. Не е логично. Okay, let's try. The matter cannot develop, cannot grow, there is no thinking, feeling, willing and acting. The matter cannot create anything because there is no spiritual power, spiritual. That's what we say. But there's no spirit. This is all illusory. It has evolved over time. There's no need for all this, what you're talking about, some spiritual force behind it. We have never seen any spiritual force. Да, така е, но първото цяло, тази духовна душа, тя изобщо не съществува. Like these Hare Krishna says, the soul is in the heart. We have opened the heart, we have never seen it. And then a super soul is supposedly also there. We haven't seen that. Тези от Харе Кришна казват, че душата е вътре в сърцето. Отворихме сърцата на хората, нищо няма. А те даже казват, че и свърх душата била вътре. Нищо няма. Просто това, което съществува в момента като живот, това е еволюирала материя. But your argumentation started off on a good foot. Но аргументите стартираха с добра първа крачка. So we have to take it one step further. Without the spirit, we don't need even the spirit to prove that it's a wrong theory. Още една крачка напред, без да вкарваш, без да говориш за душата. Тази душа изобщо няма приемане. We don't see, and I may argue it takes a long time, that matter creates something or evolves something. That's a fact. We don't see that. Да, факт е, че материята не създава нещо. Това са фактите. But what do we see? Но какво ние виждаме? Doesn't take billions of years. Нещо, което не отнема милиони години. It's disintegrating. Here we go. That's the nature of matter. Това е природата на материята. It disintegrates over time. Тя се разрушава в течение на времето. For this building to disintegrate doesn't need a million years. Тази сграда, за да се разруши, няма да има нужда от милиони години. As soon as it was built, it started to disintegrate. В момента, в който е била построена, вече започнала да се разрушава. And it's everything. You think of anything. Погледни Your new car. за всяко едно нещо. Новата ти кола. Like he has a wonderful German Audi car, which was, when it was new, super expensive. Както той има прекрасна Audi кола, която като нова е била супер скъпа. But
You look at it now, you enter it now, and over time it is definitely disintegrating. Но погледни сега, след толкова много време, определено започнало да се разрушава. And you can try to maintain it, Може да се опиташ да я поддържаш, repair it, да я ремонтираш, put a new paint on it, да я пребоядисаш, exchange parts. да смениш различни части от нея. So how long will it last? Колко дълго ще издържа? With anything. Over time, it will disintegrate and disappear, break and disappear. Колкото и да поддържаш с течение на времето, тя се чупи и накрая се разрушава. And includes our own body also. И това включва и нашето тяло също. And there, a spiritual force is inside. И, It still disintegrates. и въпреки, че духовната душа, тя е вътре, въпреки това, тя се разрушава. We had this verse in the very first night, Carlos me. I am time and I destroy everything. Има първия стих, който четохме първата вечер. Кришна казва, Калос ми, аз съм времето и аз разрушавам абсолютно всичко. So we have no experience, even though once they argue that it takes billions of years, but there's no experience of any material thing evolving. Те казват, отнема милиони години, но нямаме опит, който и да е материално нещо да еволюира. Yeah, it's like the potter's wheel and the pots, like Prabhupada gives this example. One may see that earthen pots and cups and whatever you may be able to produce with a wheel of a potter come out of the earth. Може да видим как гранчаря със своето гранчарско колело и глина създава много различни видове неща. So, but without the potter, you may have the wheel, you may have the clay, you may have everything. Even electricity may be there, but this will never move and there will no pot will come out. Но без гранчаря, самото гранчарско колело и глината, дори и да се направени с електричество, никога няма да се помръднат и няма да създадат нито един глинен съд. Or the car, or whatever, Prabhupada always gives this example, there's a car, unless the driver gets in and pushes the button or turns the key, this thing will not move. Да кажем, че имаш кола, но докато не влезне човек вътре в колата, не завърти ключа и задвижи лостовете, тази кола няма да се помръдне. And the body itself, that was the basic first argument given. You know, what's the difference between a dead body and a living body? What's the difference? И това е също много важен елемент, много важен аргумент. Каква е разликата между мъртвото тяло и между живото? You can challenge a scientist. Можеш да предизвикаш учените. What is the difference? You may say, well, there's oxygen or the blood and this and that and there. So, provided you have all the elements, they're just right there. Те могат да кажат, между живото тяло и мъртвото липсва малко кислород и ти можеш да им кажеш, добре, щом липсва толкова малко кислород, защо не ти имаш толкова много кислород? Защо не го напухваш вътре и да го направиш това мъртво тяло, за да живее? You have a dead and a living body, analyze chemically, what's the difference? There's no difference. Анализирай разликата между химическото тяло, химичния състав на мъртвото и живото тяло, ще видиш, че химически няма разлика. But something is missing. Обаче нещо липсва. And you can't provide that. И няма как да го вкараш вътре. Това нещо. Even if you would want to, we know it's spirit soul, but how do we enter now a spirit soul into that dead body so it becomes living again? Ние знаем, това е живата душа, но как да влезне тази, как да накараме тази душа да влезне вътре отново да е жива, това не знаем как да го направим. So ordinary persons cannot do such a thing. Обикновени личности няма как да направят подобни неща. But it's not impossible. Не е невъзможно. We have stories in the Bhagavatam. Имаме истории в Бхагаватам. Chitraketu's son was revived by Narada Muni. Читракето
that child and he made the soul go back into to talk and explain philosophy? То било дете и той накарал душата се върне отново в тялото и да говори философия. Yeah, because the body is like a car. So the driver went out, the car stands still. You put the driver back in, the car moves. Защото тялото е просто като една кола. Ако изкараш шофьора от колата спира. Ако вкараш шофьор отново в колата започва отново да се движи. Srivas Thakur's son, Chaitanya Mahaprabhu, called the soul back into the body to speak philosophy. Srivas Thakur's son. He died, and then he called the soul back. Srivas Thakur. Yeah, no, Mahaprabhu. Когато сина на Шривас Такур умрял, след това Чайтanya Махапрабху повикал душата да влезе отново в тялото и да преговори. Even Mayadanava, who is a demon, he knows the science, how to revive soldiers who died on the battlefield. Дори Маяданова, който е бил демон, той може да върне войници, които са били убити към живота. So this is materialistic science, like a physician who knows how to manipulate the bodily parts so they function. Това са като така материална наука, както един химик, който може да борави с химичните елементи на тялото. And there are certain conditions. It's not like, he has a power, but it's not 100% power. И също има и определени обстоятелства, при които може това да стане. Той е могъщ, има сила, но не е така, че във всяка една ситуация той има сила да направи това. So what Mayadanava needs to revive a dead soldier. Това, което има нужда Маяданава, за да върне към живот мъртъв воин, е he needs the different parts intact, not smashed. Има нужда от различните части от тялото, които да са запазени, да не са напълно смазани. Yes, the head cut off, arm cut off, whatever. Then you can put it back together. If it's smashed to a pulp, sorry, my powers don't go so far. Той може да вземе главата, откъснатите ръце и да ги събере и да върне душата в тялото. Но ако са смачкани частите от тялото, той казва, съжалявам, силата ми е до тук. Не мога да направя нищо. Yes. So, but the point is this, that in itself, matter, when there's no spirit, it just doesn't move, it doesn't evolve, it doesn't change in a, evolving way. It disintegrates by time. Но също и това, което забелязваме за материята с течение на времето, тя просто се разрушава. And there's no need for a spirit soul to be present so matter disintegrates. It's just its nature. И не е необходимо духовната душа да присъства в тялото, за да тялото да остарява и да се разрушава. Не да се разрушава, това е самата природа на природата. Yes, it's the influence of time, which is the supreme spirit in one sense. Това е под влияние на времето, което представлява върховния. And that is the experience everybody has anywhere, in the material world. И това е опита, който имат абсолютно всички навсякъде по света. Even Brahma, he knows, I have 100 years and that's it. Дори Брахма знае, аз ще живея 100 години и това е. It's a fabulously long time. Като цяло това е доста дълго време. It's unbelievable. It's like 4,300 million years multiplied by, a lot. So it comes to a number we cannot even think of. Това са толкова големи числа, че Trillions and trillions of years he lives. Трилиони години, толкова много големи числа, че ние направо се объркваме, трябва да почнем да ги пресмятаме. But at the end there's pralaya. Everything becomes destroyed. Но накрая всичко се разрушава. So that's about chemical evolution. Това е за химическата еволюция. So there's still a lot more. So we'll continue with the same purport tomorrow. Има доста, върху което се говори, със същото пояснение.
ще продължим утре. Any comment, questions? Exactly 9 o'clock. Doing well. Има ли коментари и въпроси? Yes, we have to see Bhagavad Gita. There are proper quotes indirectly here. 3 or 4 Bhagavad Gita verses. We have to look at them. Аз мисля, че Андрес трябва да разбира самото начало на Махарат, че имало нещо като субстанция, нали Бегит каза, че има нещо като субстанция и от тази субстанция и за формата. Каква е тази субстанция, къде идва? Как може да идва да знае как се случват неща? You mentioned about the pradana, and his question is how does what is this pradana, and how does manifest it, and what is the nature of pradana? So you have it translated. You can read in 3rd canto. Имаш това го има преведено, но в трета песен. The process of it's like process of creation. It's part of the process of creation. In the second canto? No, 3rd canto. В трета песен. The 2nd canto has a chapter, process of creation, but it doesn't deal with pradana really. Oh, yes. Anyway, so the information is there. Maybe I can look it up a little bit to get more details, and then just briefly tomorrow we can mention it. Има доста детайли. Аз също мога да направя малко ресърч и да погледна. Също по-задълбочено. But it's like the За да state. мога набързо да кажа нещо повече. You can say it's the undifferentiated state of matter. Това е недиференцираното състояние на материята. And then it becomes different. By the influence of the Supreme Lord and His energies, it becomes separated into the 3 modes of material nature and all these different things. Чрез влиянието на... No, in the beginning there's pradana, it's just like a mass. And then it becomes differentiated by the influence of the Lord into 3 modes and the different elements and everything. Обаче, когато Бога пожелае, тази обща субстанция, прадана, тя започва да се разделя на различни съставни части, като тригони на материалната природа и така нататък, материални елементи и така нататък. И те започват да са в проявено състояние, да действат по определен начин. It's almost, like the Mayavadis talk about Brahman taking forms. So in one sense, after that, it would be pradana, which is a mass, and then that takes different forms, but not as they think. Това много наподобява Майявади теорията, в която всичко било едно и след това се раздробило на различни части. Не е точно така, както те си го представят, нагоре-долу това може да се представиш. Yeah. Or the materialists, they think it's all matter, which is like pradana, and over time it evolves. It's not like that. И материалистите пък те имат друга представа. В началото всичко е било материята и накрая всичко е еволюирало. И това също не е по този начин. So therefore, I say, materialists and Mayavadis basically is the same philosophy. Това можем да кажем, че материалистите и майявадите имат една и съща философия. One believes in the Brahman, the other believes in matter, that's all. Or pradana. Едните вярват в Браман, а другите вярват в материята. Yes, we can say pradana is the Sanskrit word for just material, substance without any. For the soup. Huh? For The soup, exactly. Прадана може да кажем, че това е санскритската дума за съвкупността от всички материални елементи и тяхната представа за космическата супа. Sopa. Okay. So, И така, има ли други въпроси? we can stop. 1, 2, okay. Нали, трябва да задам въпрос само относно лекция или може съвсем не касаеш? Защото имам просто искам да се възползвам да задам въпрос, който... I have no opportunity and have a question which I want to ask, but it's not specifically connected to the topic. So, if there's no more topic question, then we may allow one off-topic question. Generally, Prabhupada said on topic, but if there's no more topic, then on off-topic.
Като цяло, нали, се придържаме към въпроси, свързани с темата, но ако няма въпроси, свързани с темата, може да попитаме и един въпрос, който не е свързан с темата. So, lucky nobody wants to ask anymore about pradhana and all that stuff. We are tired of pradhana. Всички се избориха от прадана и никой не иска да пита за нея. Въпросът ми е следният. Аз вчера в лекция чух, че за да напреднем, нали, да развием любовта към Бога, трябва да сме, да опитам да го нали, за да заобичаме Бога, трябва да опитаме да служим на Него, защото го обичаме, а не за нещата, които Той ни дава. Аз го разбрах, аз благодарна. Примерно, получавам нещо от Бога и аз съм благодарна му. И лектора казал, че вие ще сте благодарни на Бога за нещата, опитайте да ме разберете, за нещата, вие го обичате за нещата, които Той ви дава. А трябва да обичаме Него, не за нещата, които Той ви дава, а именно Него. Моят въпрос е следния. Как мога аз да заобичам Бог като личност, а не за нещата, които Той ми дава, ако не го познавам лично добре? И дори, примерно, ми казват, начинаещи преднодадени, не трябва да четат за неговата личност, за взаимоотношения му с преднодадени в духовен свят, защото това е само за възвишените. Do you remember everything? Тогава, как да го заобичам, ако не го познавам толкова добре, не мога да чета такива възвишени произведения, като за забавлението му в духовен свят, за отношения му хора, защото мисля, че само личност, което много добре познавам, мога да я заобичам, само заради нея, а не заради неща, които получавам от нея. Разбирате ли? That's a whole class. Yes, there are basically two things. The first is, I have heard yesterday that in one class that we need to start develop our love for Krishna because of him as a person, not because to receive something from him, just like to take something from him. Right. And but also they saying to the neophytes, don't. But how can I love Krishna without know him very well? You cannot. Yes. That's I said that Yes. also. Yes, and she is saying, but they saying also that the neophyte no need to jump for to study like the Krishna's pastimes and Right. his like thinking. Yes, something. yeah. We heard that. Yes. And какво беше последното? Как да се научи да го... Как да го заобичам, Yes, когато не го познавам, защото ни казват, че това не е за вас, нали? Yes, this is the Неговата basic. личност. How can I start love Krishna without to know him so well? Отношението му с преднодадени. And his relationship with the devotees also. Защото ни казват, че това не е за начинаещи преднодадени. But I think that's what I explained. If you refer to my class, you know that therefore Krishna says, "Gyatva mam bhajante mam." Those who know me, or bahunam janman gyanavan mam prapadyante. Those who know me, they will surrender unto me. Those who know me, like the Creator of everything, aham sarvasya prabhavo, no? Matva. What is it? Aham sarvasya prabhavo matak saram pravartate. Iti mata bhajante mam. Those who know this, that I am the source of everything, they will worship me. Not somebody who doesn't. How can you? And Prabhupada says, how can you love somebody if you don't know him? Да, трябва да го опознаем, защото Кришна го каза това Бхагавад-гита. Тези, които ме познават много добре, те се заемат всъщност с предано служение на мен. Ако нямаме познание върху Кришна, както защо ще се заемем с това да го обожаваме? Even in the material world, that's a fact. Но дори в материалния свят това е факт. Then
if people don't know each other, that happens, and they get together because just they like your face, because it's attractive. Материалният свят, примерно, хората се събират заедно само заради факта, примерно, че много харесвам твоето лице. How many times does that happen? Колко пъти това се случва? I love you, but what do I love? Just because you have a very beautiful face. Обичам те, но какво обичам? Просто защото имаш красиво лице. So then when the face starts to be less attractive, и тогава, след като лицето започне да стане толкова привличащо, and that doesn't take 50 years for that to happen. No? И затова не са необходими 50 години. Just to look at it every single day for a week or two, you become bored. Като гледаш всеки ден With everything. продължение, каквото и да е в този свят, ако го гледаш всеки ден, продължение на дни, на седмици и така нататък, в един момент почва да се Like your favorite song, after hearing it 200 times, you don't want to listen to it not one more time. Най-любимата ти песен, след като се е чува вече 200 пъти, вече дори един път не искаш повече да чуваш. So material things are like that. Материалните неща са по този начин. So then when that happens, people are just superficially attracted and they don't know each other, then they become disturbed. Ако хората не се познават добре и са така само външно привлечени, с течение на времето те започват да се притеснени. Discover qualities or tendencies or habits of the other person and say, I didn't know that you are like that. I didn't know you were thinking like that of me. Започват да се разкриват навици, мисли и действия на другата личност и те започват да реагират по този начин. Аз също не знаеш, че ти си такъв, че правиш такива неща, че това ти е имаш такъв навик и така нататък и така нататък. Then they file for divorce, irreconcilable differences. И след това отиват да се така не бият, да се развеждат. И имаме термина доброволен развод. Какъв е термин? Взаимно съгласие. Неразрешими съответно различия. That is clear. So, in the material, we should know somebody if we want to establish a substantial and long-lasting relationship. Ако искаме някой, с който да установим дълги и такива стабилни взаимоотношения, ние трябва много добре да го познаваме този човек. Like even amongst ourselves, we have a little kind of rule that before they want to get married, wait, you better get to know each other for half a year or 1 year or whatever. Even before initiation, you want to know the person, and it just doesn't do like this because, you look very, okay, maybe not, why not? Why not? That's what they think. No, be very careful. Имаме такова право. Дори между нас имаме такива права. Ние, когато някой иска да се оженят, ние не им казваме, давайте. Не, ние им казваме, трябва да се познавате много добре. Изчакайте в продължение на 6 месеца или една година. По същия начин с посвещението. Когато иска някой да получи посвещение, и ние изчакваме, нека да го видя, да го познаем малко това, да видя какви са му качествата и така нататък. Не скачаме за нас. But that's for us who are conditioned souls and neophytes. We need knowledge in order to develop our relationship with Krishna. И това се отнася за нас. Ние имаме нужда от много знание, с което да опознаем Кришна, да го разберем и по този начин да развиваме нашите взаимоотношения с Кришна. When consciousness is purified, all this knowledge becomes superfluous, unnecessary. Когато съзнанието е напълно пречистено, всичко това, цялото това знание вече не е толкова нужно. Like the inhabitants of Vrindavan, they don't know any philosophy and they don't even know that Krishna is God. Както жителите на Вриндавана. Те не познават толкова добре философията и изобщо не знаят, че нямат и знание, че Кришна е Бог. They spontaneously love Krishna. Спонтанно го обичат.
but we don't. Но ние не го обичаме. We love our dog. Ние обичаме нашето куче. Yes, because of ignorance. We don't know, Is there a difference between God and dog? I prefer my dog. Това е заради невежество. Има ли разлика между моето куче и Бога? Майче няма голяма. Мен повече ми харесва моето куче. По-добре него да си го обичам. And if it's not the dog, at least my wife for sure. Но ако не е кучето, съпругата си със сигурност я обичам повече от Бога. But that's how it is. So knowledge is necessary in order to develop this love. За да можем да развиваме тази любов. Otherwise, why do we have so many books? What's the use? Such a waste of time. Иначе защо толкова много книги ние имаме толкова много време да се сигурим само в тези книги? Acharyas wrote hundreds of books. What for? Защо ачарите написаха стотици книги? С каква цел изобщо са написани тези книги? We have to know ourselves and we have to know the other person. Then за да опознаем себе си и за да опознаем другата личност. Тогава вече можем. And if you try to do the spontaneous thing without the previousness steps, then it becomes a sentimental affair which generally ends up in failure. И ако се опиташ да събудиш спонтанните чувства без необходимото знание, това обикновено създава ситуация проблематична, в която накрая пропадаш. Yeah, because of a lack of knowledge, one confuses material and spiritual sentiments and all that, and then it's called a sahajya. Заради липсата на знание, човек започва да смесва материалните чувства, които се изпитват с духовните емоции, материалните емоции с духовните емоции и накрая се превръща в сахаджия. So, I hope it's clear. Тъй като аз точно искам да знам границата, къде, от кога мога да чета. Защото аз, примерно, за да разбера за Кришна, накупих много книги за неговите забавления. А на мен казват може да превърнеш сахаджи и не трябва да ги четеш. Конкретно кои книги трябва да кажеш? Да преведете. Actually, she want also to be even more. She have buy many books, and she want to read about the different details about Krishna, to know him more, and she want to know where is the border, which books is allowed to read. Any book by Srila Prabhupada can read as you like. Всяка книга на Шрила Прабхупада може да четеш по начин, по който си generally when I am asked, some disciple may ask, what shall I read? It's actually, you read everything simultaneously. We should start with Bhagavad Gita, but don't wait 5 years until you begin to read Adi Leela of Chaitanya Charitamrita. It's ridiculous. Аз това, което препоръчвам е човек да чете всички книги на Шрила Прабхупада едновременно. Не е така, че със сигурност трябва да стартираш с Бхагавад Гита, но не е така, че трябва да чакаш 5 или 10 години да четеш началото на Ади Лила на Chaitanya Charitamrita. It's not like, we say, and that's true, Bhagavad Gita's ABC, postgraduate study Srimad Bhagavatam, and then the PhD level is Chaitanya Charitamrita. True. И се съгласяваме с това. Бхагавад Гита ABC основно образование, след това имаш Бхагаватам средно образование и Chaitanya Charitamrita ти е висшето образование. Even if it is said, like first canto of Srimad Bhagavatam and second is the lotus feet, and unless you understand that, don't go further. Също понякога чуваме първа песен, first and second canto? Yes. First and second. Първа и втора песен са чуваме, че са лотосовите нозе на Бога и ако не ги разбереш, не да отиваш по-нагоре. And of course, don't go to the 10th canto. И понякога също чуваме, не да отиваш към 10 песен. But then Prabhupada summarized the 10th canto in the Krishna book and printed it in 1970, when all devotees were completely greenhorns as far as philosophy goes.
Но пък Шрила Прабхупада точно това, което направи, той взе 10-та песен и я написа във формата на Кришна Бук още в началните 1970 година, когато преамдайните философски бяха зелени такива, да, He didn't publish Krishna book and said to everybody, but don't read it. Той не е така, че публикува Кришна Бук и каза на всички, никой да не чете. No. So, and the point is, that's our great fortune. Srila Prabhupada condensed all the different acharyas' commentaries into his purports, and you will find even basic philosophy anywhere you read. So you cannot go wrong. Това е нашия късмет, че Шрила Прабхупада взе абсолютно всички книги и той ги преведе и такъв коментар им даде, че без значение къде прочетеш, където и да четеш, няма как да се объркаш. Yeah, like today's purport is perfect. There's so many basic ideas, and we spent practically, a lot of time was part of the purport only. We're going to have to take more tomorrow. Както днескашният коментар е толкова съвършен, че ние толкова много време ни отне да дискутираме само една част от пояснението, в което има още много да се говори. Yes. So you read Adi Leela, very important, because then you know the identity of Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, the Panchatattva. Maybe you don't go to Anja Leela before you have read that, obviously. You don't want to read about the madness of Chaitanya Mahaprabhu without knowing who he is. Но да прочетеш Ади Лила от Чайтанья Чаритамрита, това е добре, ще разбереш кой е Чайтанья Махапрабху, Нитянанда Прабху, Адвайта Ачаря и другите. Да, съгласни сме идея да четеш Антия Лила, където се обяснява за лудостта на Чайтанья Махапрабху, без да знаеш кой изобщо е той. I mean, in one sense, yes. Yeah, all the books are structured in one sense. It's even Bhagavad Gita. You start with "You're not this body." You don't start with surrender. That's at the end. Както и Bhagavad Gita. Това е такава структура. Започваш с ти не си това материално тяло. И по-нататък имаш накрая отдай се на Кришна. But, so we can read even Bhagavatam, wherever you feel some attraction. You want to read about Dhruva Maharaj, 4th canto, Prahlad Maharaj, 7th canto, Bali Maharaj, 8th canto. Go wherever you like to. It doesn't matter. Но можеш да четеш 4-та песен Dhruva Maharaj, за Бали Maharaj, можеш да четеш и за други. Отиди също където ти харесва, също може да ги четеш тези книги. But it's also good to do a systematic study. Но също най-добре е човек да го прави систематично. What about the other books? First read these books, then we talk about other books. Да, аз попитаха ми, има други книги, които не са на Прабхупада. Какво за тях? И Махарадж каза, първо като прочетеш тези книгите на Прабхупада, тогава вече чети другите книги. Which should be obvious, but unfortunately it's not. Което би трябвало да е очевидно, но за голямо нещастие не. And that's a very sad and actually, how you say, concerning fact of life, that many devotees, even leader devotees who have been for 20 or 30 years, they haven't read all of Prabhupada's books. Много е тъжно и го забелязваме това нещо също. Старши преладани 20-30 години все още не са прочели книгите на Прабхупада. Most have read Bhagavad Gita. Yes, it's true. Повечето може би са чели Bhagavad Gita. Maybe first canto, maybe some, but not everything, no. Може би първа глава, може би още нещо, но всичките книги не. What to speak of, it's not sufficient to read only one time. You should read many times. Какво да говорим за факта, че един път само да ги прочетеш не е достатъчно. Много пъти трябва да четеш. We all know, we read something, then if I ask you what today's purport,
give me a summary. We don't know, we don't remember. Много пъти прочели сме нещо, чули сме нещо и я ми кажи какво беше така ми обобщи, какво беше пояснението нещо време. Вече да сме забравили. Anyway, I mean, it should be common sense, but unfortunately, the common sense is the least common of the senses. Би трябвало да е здрав разум. Човек, нали, това да е очевидно здрав разум, но здравия разум е рядко се среща доста рядко. Може би, че рядко се среща. And then when there's lack of knowledge, then so many problems will come. И когато има недостиг на знание, толкова много проблеми се появяват. Because that's explained also in Chaitanya Charitamrita. Това също е обяснено в Chaitanya Charitamrita. There's a avidya, all suffering, all problems come from ignorance. От авидя идват всички страдания и всички проблеми. Всичко това се дължи на невежество. Yes, that's the cause. Why do you suffer? Why you feel? Because you're ignorant. There's avidya, lack of knowledge. Защо ти страдаш? Причините са липса на знание. Това се нарича авидя. But we also should remember, it's not only, we're not becoming only scholars. It's not, it's the extreme. Just knowledge is not sufficient. Но ние не сме като учените. Това също трябва да го разберем. Само знание да имаш, това няма как да е достатъчно. Like I said, these Mayavadi philosophers, they have much more knowledge than many of our devotees. Тези майавади философите имат много повече знания, отколкото нашите преладари. Even some Indologists who are, not even, and they know maybe Bhagavad Gita, they know all the Sanskrit verses, and they know, but they haven't understood one word. Има и такива, те са като и Yeah, they know all the verses theoretically, so much theoretical knowledge, but they have not understand the meaning. They don't know what they mean. Да, те знаят всички стихове Бхагавад-гита, цялата Бхагавад-гита знаят, обаче не разбират дори и една дума от Бхагавад-гита. So therefore, knowledge is necessary and practical application by service. И затова знанието е много важно и практическото приложение чрез служение също трябва да го има. And the first service is chanting of the holy name. Първото служение е да си възпяваш възпяването на святото име. If you don't chant and you only read and study, you become a dry scholar. Ако само изучаваш, без да възпяваш, ще се превърнеш в сух учен. So therefore also deity worship is necessary. Otherwise we become impersonalists. И затова също и обожаването на божествата също е много важно. Защото в противен случай ние се превръщаме в имперсоналисти. I thought it would be the shortest class and now we worse than ever. So we have to stop right now and we continue tomorrow. It's like, this place is some magic influence. It's not possible. It's now 9:30. Yoga. Well, I don't know whether it's yoga, some Maya. Anyway, Srila Prabhupada ki jai, Kanjara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Nitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna. Okay.